imagine people just dump everywhere. Someone drinks water and throws the bottle over. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanye now, Victoria. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. It is a brand new day. It is a Tuesday, the 25th of November, the year 2025. We pray you get a better day ahead. Era mwe abalwadde namwe tusaba mukama abasuse abanyigenyige ebiwundu musobole okubanga ate mufuluma omwaka guno nga muli balamu. Njagala okubategeeza nti every end of year accidents zibeera on the rise, so tubakubiriza nnyo abagobi b'ebidduka musobole okubanga ate mwegendereza ku makubo mutaase obulamu bwabo abali mu kutambula nga badda mu byalo okwetegekera okulya ennaku enkulu. So tubakubiriza nnyo nammwe abatambula mufeeyo nnyo ku abo abali mu kubasaabaza bw'olaba nga speed eyitiridde, it is your right to speak. Yogera omugambe sebo dereva speed eyitiridde, bw'olaba avuga obubi still you can speak. Ate era poliisi yatuteerawo toll free number osobola okubanga ate okwata number plate y'omugoba oyo ali mu kuvuga obubi ku makubo n'ogisindikira poliisi yo nemukolako ng'amateeka we galagira. We are all trying to save lives, so tobeera kwabo abasirise obulamu bw'abantu ne bugenda. Njagala okubakubiriza ennyo okubanga mutugoberera everyday our pages ku Facebook at the Alternative Digitalk, ne ku YouTube ojja kubanga ate otulaba bulungi nnyo. Ku X ogenda kubanga ate nayo otusanga at the Alternative Digitalk. Osobola okubanga okozesa hashtag the mighty drive okulaba nga oyongerayo discussion eno okufuna engagement ennyingi bannayuganda okuteesa ku ebyo ebiba bibaluma. Olunaku lwa leero I have a journalist and a youth in studio, so we are going to be talking issues of the youth. Olowooza abavubuka bakyasobola okubanga ate beeteekateeka okulaba nga baleeta enkyukakyuka eyo gye baagala. Mu Shillinking Civic Space buli omu gy'akaaba nti abantu tebakyayina mirembe gyogera nga ate teriiyo gwatidde, nti you can speak your opinions without the
fear of you being arrested oba nti osobola okuvaayo no typing anything on your page, let's say on Facebook or X, nga tetotidde the censorship that is high ku social media. So tugenda kutunuulira ensonga eyo tulabe n'abavubuka how they can meaningfully participate without putting their lives at risk. A very good morning. I welcome my guest. Thank you so much, Bikobere Faridah, okubanga onkyazizza olunaku lwa leero ndi musanyufu. Webale. Kiki ekikusanyusizza mu kyo? Okwogera ku bavubuka ng'ate nange ndi muvubuka nga ffenna bye tuyitamu almost bifaanagana. So kati nze member of parliament omutuufu. Omukozi ow'ekitundu ki? Ow'abantu government y'abavubuka. Because when did you start getting interested in politics, in the politics of the country? Nze ndowooza akoyo kaalimuko natandika kuva buto kuba naliko politician nga kuviira ndala ndowooza nga P1 nga nyingidde politics. Were you once a prefect? Yes, I was. And I still prefect, mess prefect. Awo nali sigenda okubawo baali tebaconsidering o serious. Ku kifo ky'obwa Messi ndowooza n'abavubuka bakimanyi. Kifo ky'obwa Messi walabikanga ng'aliko ekikyamu okusaba akalulu. Bwe kyalabikanga nga agenda mu Messi balowooza ayagala nnyo emmere kuba bw'obeera Messi obeera mukwano gwa kku. Kibi okwagala emmere. Ffenna tugyagala naye simanyi lwaki ffenna teri atayagala mmere naye agiwa nnyo attention ate bamulaba bubi. Kyokka nga ffenna tetusobola kubeera yeah, so ba food mess baali batwalibwa ng'abasaaga. Food mess alabika nga atali serious. Ate nga bakwasaganyanga ensonga eri very ate nga ffenna akadde ako twakayitanga kadde ka bulamu kadde ka lunch naye naye nga ba food mess tubalaba nga abasaaga naye ebifo ebirala byonna birimuko. Kugezanga naliko prefect w'amawulire, naliko senior one, naliko class monitor, information prefect. Ku campus nali secretary mu kusooka wa secretary wa Bagita Makosa Mass Communication Association y'abaana ab'amawulire. So ebifo nabirimuko era oba oliawo ne Uganda tuyinza okujja essaawa yonna. Okay. We are rooting for you for Uganda kuwagira bagala kujja kulembera bana Uganda for as long as they have the Ugandan wishes are heard okusinga okulembeza ebyabwe. But if we get our civic space, is that space where we all want to speak. We are not censored, we are not threatened, where we can organize. You know, you have a meeting, you call about 100 youths, you have them, you talk about the issues that are affecting your country without being sabotaged by the police or security agencies, where we can criticize the government without having the fear of, oh my God, I do not know what happens after I have spoken, and where we can participate meaningfully in the change of the government. Of the country that we want to have. So that is the space that we are talking about, and abantu abasinga obungi badde bagamba the civic space is under threat. Tetukyalina we twetaayiza. We cannot speak freely because you do not know what happens after you have spoken. So now we are under an election process. Kati omuntu weyebuuliza abavubuka bannayuganda nga tebavubuka. When I am with you, I exclude myself from being a young person. Nkula. Kati nenkulekere bizibu bya abavubuka ofafagane nabyo. Now me I associate with the old generation. So those people have their own problems. So when I am here, I talk issues of the old people. Very serious. But so now here is the issue. Civic space is under threat, and abavubuka abasinga, they have just joined activism. Some of them do not know what activism means. It is a word that they just came with, but so they associate with it. They do acts that relate with activism. But to begin with, when we say activism, chiche chikujira mbongo nga twogera activism Kenneth. Nze ng'omuntu activism ngitegeeranga okulwanirira ekyo kyokiririzaamu oba kyosuubira nti kyekituufu naye nga intention ekivaamu teri selfish wabula eriku for the good of all of us kuba ba activists teerowoozaako
abalowoleza n'abalala yeewaayo so activism yitegera ng'okulwanirira ekyo kyosuubira nti kyekirungi olwa bonna olwaffe ffenna neweewaayo gwe ng'omuntu nga balaba gwe naye nga waliwo bangi abali emabega wa batalabika boolwanirira ababeeko bye batuukako. Wali obaddeko awo n'oyagala okubeera activist? Of course. Done an act yali putting at the forefront as an activist. Of course n'okubeera munnamawulire embeera activist mu ngeri yange. As journalists we are expected to be mulinani partisan, be objective, you don't take sides, so you say things as they are. By the mukukola ebyo nga bw'obimenye oyina element gy'oba kuba kati ffe tuliwo lw'abantu tukolera abantu so good gye twagala si salary yokka naye impact ya buli munnamawulire eba positive change to keep the public informed so that naffe kati awo kwe tukubirwa embooko kwe tukubirwa katiyagaasi so naffe eyo nno bwebaba balaba activists kuba ffe tuliwo lw'abantu at least just imagine ensi singa teyalina bannamawulire nga bukya ku makyewo tomanyi kigenda mu maaso mu ggwanga just obeerawo bubeezi see you attack the day as it comes. Naye balaba poliisi n'awanika kamera ne bagikuba naye ng'afaaki ye abaddewo abirabye lwaki abikwata so abikwatira gwe omanye naawe kigenda mu maaso so somehow naffe mu kuzimba eggwanga ndowooza tukoze ekikulu era tusaana midaali Farida abantu abagaba emidaali ku independence ne heroes kikyemuliko bannaye tutoba tunoonye omukyalo we bamuyitaani tuweeyo amannya kyaka bebaganoonya amanya naye amanya gaffe gatera okuyita ku screen awo bannaye mugalabi abantu aboogeredde ensi ebiseera byonna by the way media eyamba nnyo gavumenti okumanya ebitatambula bulungi so owulirako ne president sometimes yagamba naade ndaba amawulire nendaba kino of course kikulu nnyo so naffe awo wetuyingiramu netusabira naye si kirungi kwesabira mudaali bwalwawo gukuwa ng'olaba okoledde ensi Uganda yakwefaako ate tunasirika we have Kenneth Robert Simbira Rwemirembe. He's a journalist, he's a student at a university. Kati njagala okutegeeza, do your friends around you politically awake? Politically I think majority tebali awake. Ebintu babiraba bulabi babivaako, that's the real truth. Percentage esinga babivaako. Abatono abalinga ffe ababiina from the beginning ndowooza oba yalinga calling owulira you were involved. Naye ng'ogyeko ekyo ogyeko okukiwuliramu gwe nti somehow like owulira you have to be part. Batono kuba ne muba n'amawulire abaali badde nga bategeera ebintu bino ba students olaba still tebabyefiirako. So I think involvement I think obuzibu too, we have been in one government and sikyogera kusoundinga nga ali against the government but tubadde mu government yemu. It is okay, you can sound however, but what happens to you after here? I am not involved. Civic I am Space, making sure I look into one camera so that they don't give us shorting amweni. So we have had one government abavubuka because the government has been in power since 1986. So kuveeyo yoyo ndowooza abavubuka awo teri muvubuka asukaawo era bw'oyogera nti oli muvubuka nga oli beyond egyo emyaka. We have seen one government. So kati kitegeeza that one government and surprisingly government yaleetebwa abavubuka abaali abavubuka by then. So bategeera amaanyi g'omuvubuka nekiki kye gategeeza. And so okubeera mu government yemuntu we have followed the system because bw'oba ogenda yingira mu government bw'oba ogenda yingira mu leadership there is a system you come with. Ne bw'obeera wano nga administrator waliwo system yo abalala abakozi gye bafollowinga nga system ya administration there is something you want to achieve as the administration so ne musettinga system kati fe abakozi abalala kuviira ddala ku wasikaali omufumbi n'abalala abali wansi wa administration abafollowinga we follow your system, we suit into your system. So kati system eri mu government I think yakikola nga yakola system yayo ng'erina engeri gye yagala abantu batambule
bichi byalina what the government wanted Ugandans to achieve, plans z'eggwanga, government ezeyajja nazo ng'eyagala eggwanga mu myaka bw'eti libe nga lituuse wano kino kitambule bwe kiti na bwe kiti. So ndowooza system eyo somehow abavubuka baali tebalina kubeera politically awake. That's my opinion. Ndowooza nti mu system kyalimu nti we have to maintain nti abavubuka they are not politically awake. Because bw'olaba government yajjako okusoma political science mu masomero nga abaana tebakyasobola kusoma ebyo kuba kyali tekirina kyekikosa omwana okusoma political science abeere political awake. So okujjako ekyo we can see that as a deliberate move. So kyeŋŋamba nti system oba oliawo yayingira nga government yayingira nga erina system egamba nti twetaaga kubeera wano for 40 years but this will not be achieved if we don't keep these young people politically sleeping because bwe batabeera awake babeera beebase. So I think system gye tukuliddemu etuwadde that environment. So abavubuka balowooza nnyo ku fun entertainment because the government ebiwadde nnyo freedom. Okuba music nga bw'oyagala oteekamu headphones zino gendako mu kibaala so ebyo byo biryoke. Ate bwe tudda biri mu governance na politics tuwulira nga si byaffe. Like within yo kiwulira nti si bibyo. Omuvubuka awulira nga abiwulira nga birina bannyini byo abali mu government already. A certain group of people. Bwe nali ngenda osoma amawulire nga omwana bakubuuza kyogenda okusoma amawulire oyo amawulire bwe babakuba tamanyi nti okubakuba naye kuba banamawulire konsaani ya buli muntu akiwuliranga waliwo b'oyingirira b'otalina kweyingirira. So because bwe tubeera ne mindset bwe tukikutegeeza nti tulaba nga waliwo bannannyini bintu ebimu tuli mabegako ekitalina kubeerawo like in a country where abantu nga bali awake mu politics mu governance yaabwe tebawulira nga bali bawulira nga bali responsible for what happens. Bawulira nga president kyayogedde balina eddembe okukyogerako. So bawulira nga kuba government ebaya abantu be baba bagitaddewo be bayinza okugamba nedda wano mutuyisiza bubi ne boogera. And that is the space we are advocating for, so where you can share environment I think tebadde deliberate kwagazisa abavubuka okutegeera politics. It was like ebya politics nze fe abali mu buyinza twabitegeera kati mukole mu ssente kyetukugambye ekyoba okola so ebirala gwe bitulekere. I think that's how they nenga tulina population bwetyo ng'ate mwe abavubuka mwe abasinga obungi olowooza kiki ekiyinza okuva mu population y'abantu eri bwetyo etali politically awake naye ng'ate ensonga ezisinga obungi zitambulira ku byabufuzi? The population kituufu eri waggulu and that is true but population okubeera waggulu I think tekibadde reflected mu positions of power because you are not politically awake you make 70% of the population. It is a deliberate move. That's how I term it. President Museveni yayogerako n'agamba nti bwe nayingira mu bufuzi one of my methods was okutiisa abantu emmundu. Yali mutuufu emmundu si yakumanyiza. Yes, just nkiwanga kyakulabirako yagamba mbu bwe yali ajja yateeka kofiya nga munauganda bwatunuulira emmundu agidduka up to now n'ogisanga wano mu studio you might drive tebeerayo might drive tebeerayo ne wansi floor ya wansi tabeerako. So I think that was ogirabanga it was a deliberate move. Eyajja surprisingly yajja na mundu. It's because he knows what a gun does. But still eyajja yali muvubuka ate ne beyakunga okumudemabega baali bavubuka amanyi kiki kyekitegeeza omuvubuka okubeera empowered okubeera ng'amanyi. Nolowooza tukyalina abavubuka ab'emirembe giri mu guno omulembe gwaffe? Emirembe egyaliwo tegyali abamalirivu to that extent nti bajja kukwata emmundu bayingire batandike okuyeekera gavumenti eriko.
Of course tetukyasuubira kuyekera gavumenti wano mu Uganda ne babeera successful. I think government ya NRM mu kintu kya security ekikoze, so bw'oba ogezaako byakuyingira na mmundu ekyo kyo president yakitereeza. Eggwanga linywevu mu byokwerinda tolina woyita waali gap wetuyinza okuyita abannayuganda. Let me even exclude myself, the Ugandans that want change, wawe bayinza okuyita okulaba nga bafuna change eyo gye beetaaga. I think this still remains a very difficult thing. Wawe bayinza okuyita, one may say democratically kuba tuli gwanga eri following a democracy tulina akalulu tulina ki. But another one would also say, what are you talking about with democracy? Do we really have a free and fair election? Because bwetuba tugamba nti banayita mu kalulu, the question now to somebody is, akalulu ke bagenda oyita mu process y'amazima yesigika nti ebivaamu bye bannayuganda bye babeera boogedde. So that is a challenge. Of course tetuyinza suubira nti waliwo omuntu agenda mu nsiko and alwane, and that has never been an alternative. Ebeera last resort, and no democratic institutional government would recommend. Kyogamba n'oyo eyagenda mu nsiko then, of course yali muyeekera. But he had participated in an election that he lost. In fact, he wasn't even the second or third. Choosing out the other alternative. Bamubya akalulu nenga si ye yazze number 2 oba number 3. And he was lucky ye nayingira ebyobufuzi. Naye singa teyayitawo bandi either yali facinze kalabba oba amateeka nga bugalambika ku muntu aba kuba ndooza kulya mu nsi olukwe something okwagala okujjako government. So yali badde afesinga amateeka ago naye yali lucky Katonda n'amuyamba n'afuuka leader. I think ne bannayuganda baali bakooye we yagendera okujja nga system yali ebulamu obwongo somehow. Logic yali teina bwongo bumala ng'obuliwo kati, ebitongole ebikesi byali tebiri bwe biti. I think more government zaaliwo ebiseera ebyo okusinziira ku history bwe tusoma balaga nti mu kunoonyereza kwabwe tekwali nnyo kuliwo kati. Kuba ne kati ne technology ekuze basobola okutracking essimu ne bamanya byoyogerako oyogera ne baani balina that spyware. Naye government z'ebiseera biri nga nze Farida ndi wa UPC ndi mukwano gwali mu buyinza ngenda niŋŋamba Ryan ayina abayeekera baasuza kati ngaawo either obayina abayeekera oba Farida yadde akulimbirira nga bajja ne bakima bukimi kati buli omu n'abeera ku bunkenke. So when these people government ya NRM bwe yajja aba NRA abantu ne babaaniriza kubanga baali already. There is nothing that hurts than being uncertain of what is going to happen tomorrow. N'ojjanga wano ku TV n'oyogera nga tomanyi oba onaddayo. So environment waliwo weetuuka abantu ne bagikoowa. So kati government ya Museveni yatuuka nga abantu bali bwe batyo ate nga technology security bikyali wansi nga okukwata emundu nodda mu nsiko was still an alternative. Naye mu Uganda eno this is no longer an alternative or facing any condemnation okuva mu human rights organizations ne mu mawanga amalala ag'ebweru okumamulako gavumenti gye baba bagamba nti yateekebwawo bantu through a democratic process ne bagikubira akaluso okuyingira okukwata emundu oba ogenda committing crimes against humanity, war crimes n'ebyo oleetewo olutalo mu ggwanga abantu bafe. So bw'otabeera successful okuyingira power kijja kukukwata nga Joseph Kony. Joseph Kony naye yayogerako nti he is a freedom fighter. Nti alwanirira freedom. Naye facing condemnation from ICC n'amawanga amalala. Because in his fight atwaliramu obulamu bw'abantu abali. Of course eri kulwana kutatwalirwamu bulamu, but bw'oyingira power ebimu tubikkako ne tubyerabira. Tugamba kuba abantu teri lutalo lutalimu kufa kwaba n'alumanya ne basaalumanya. Tolowooza nti gavumenti eno mu myaka gyayo tereetedde bantu kutuuka mu eyo extent y'abali be baakwatira emmundu bannayuganda tebanneekyawa. Waliwo percentage etuuse ku that extent. Naye nga the thing is different. I think abantu abali mu power oba baakibala
ne bamanya nti within our period gye twagala omumala wano abantu bajja kuba bayingidde mu kafatigue nga bakooye, so which measures should we put in place? So ne bateekawo system eyo nga bwe nkugambye okutya ne kukubeeramu from bwongo buzaalibwa ogenda otuuka ku myaka gye nga tosobola kulaga butali bumativu bwo to that large extent osirika, because now the best option one would say sirika ofaaki government ojogerako sirika ofaaki era ne one after the show you will receive some phone calls Faridah bagamba ezo topics nga mufaaki nazo kwezo topics abantu bazivaako those topics abantu bazivaako ne ku mainstream online yekyalwana talking about this civic space ojogerako ngani those questions are asked by some people, so I think we feel like this is not something we should talk about. But they may be right. Is the space shrinking or just Uganda bachisusa? But the space isn't shrinking. Uganda never bachisusa. If they are the majority nga bachisusa, ligwanga lyabo. Mbobanga majority bali mkuchisusa. Katijjo. Gwanga lyabo. Gwalabyeko omwana gwokuba oluyirumu n'abwatuuka n'akuba enduulu bwe babeeranga gwe basse. Ekyalo kyonna ne kikuŋŋaana naye nga lubaddeka. Lubadde lwaki oluyi that? Oluyi lubadde lwaki lubadde lwamire lubadde nga kituufu alugwana oba talugwana. I think civic space somehow is shrinking nti losing a power. Civil society organizations badizirwanira bino za losing funding. Governments kati zeekuumira mu buyinza, so kati waliwo ng'ekijegere wabeerewo n'abantu abamu abadde bagamba nti amawanga agamu especially mu East Africa gakololayo liigi yaabwe ey'abantu nga wabeera mu buyinza toyogera, so tuze tulaba in some countries twalabako mu Kenya riots nga zibeerawo twalabako mu Tanzania one recently mu Tanzania abantu bagamba over 1,000 people died naye ng'ebintu bitambula kati entiisa etandise okuyingira abantu. Here in Uganda okutya kukyaliwo, that we can't run away from that, you don't just speak. Recently omumu byokwerinda yayogera n'agamba nti bw'opickinga interest mu state naye pickinga interest mu ggwe. Actually, when you pick interest in me, I will get interested to know why should I not pick interest in you? Because whose state are you? Like ukolerera UPDF ekolera bana Uganda. Uganda police ekolera bana Uganda. Parliament y'eggwanga, state house, any institution ya government ekolera bana Uganda. Kati bana Uganda era bw'oba onkolera ndi waddembe okubeera interested mu byokola okolanga bwe nakutuma kuba every institution eyina mandate gyeyina okutuukiriza bwe ba UPDF tulina bye tusuubira mu UPDF okukolera bana Uganda. So who will hold them accountable ku ebyo bye bakola if not us getting interested in what they do, but because there are some individuals though waliwo abantu bambi kuba wano tutera okukyazaako n'abakulu mu magye na kine batuwa attention ne baddamu ebibuuzo naye wabeeriwo abalowooza nti they are the beginning and the end. Toyina kubuuza and that is very unfair. Yeah, most of them. So toyinza kuyimirira n'ogamba mbu bopinkinga interest mu state. Naye picking interest mu pick the right interest. If it is to pick interest, pick a positive one. Don't pick the interest of taking me in a safe house. No, of course. Kubanga the intention I have for you. It could be the positive one. And taking me to a state house, no misamagalo, no kubisa masanyalaze, like that can never be. So, because nafe, by the way, intentions z'abana Uganda eri these institutions zibeera for the good. Bobo okwata abantu abamenya amateeka kirungi okukwata omuntu amenya amateeka naye okikola mu butuufu bwakyo oba ani afuna omusango kati bwe nvaayo neneesimbawo ku bwa president lwemukakasa nti mu nyumba yange mwalimu emundu lwe bifuuka nti nakola defilement amazima ago ganguwa gavaawo obujulizi buno nanti oba oluli wavuvuba omusango but now you have come for the state ne kati oyingidde gy'otalina kuyingira nyingidde gye siina kuyingira so kati awo lwaki siina kuyingirayo. So those are the questions. I think the environment is that waliwo institutions za government ezimu nga ziri willing oku answering eri bana Uganda. Like which institution? I think the Uganda police egezaako okwansalinga bana Uganda.
there is okwansalinga n'okukola biyinza okwawukanamu, but so far we appreciate what is there because Uganda police omwogezi avaayo n'ayogera kino kiri bwe kiti na bwe kiti kino kiri wano. Of course ekyo akikola ng'alaga nti ali answerable to Ugandans. Byakola bikolera bannayuganda, that's why avaayo n'ayogera. So I think wano tutera okufuna interview ne General Felix Kulaije naye ng'ayogera ku ebyo bannayuganda bye baba beebuuza. At least that is something to appreciate. Naye nga waliwo abantu abamu nga balowooza they are in control of everything, waliwo byotalina kubuuza, they control whatever happens in the country, no one should even ask. So awo kati omuvubuka environment bwefuuka bwetyo akyalina plans ezizimbayo ku kayumba, akyalina plans eziwasaazaale, alaba ngamba nfa ki n'ensi okuyeyingiza mu bintu bino nfe mangu. So that's the environment. Nenga wali ababyeyingizaamu nga tebannafa. Waliwo ababyeyingizaamu nga tebannafa naye waliwo betulabye babiyingiramu nga bavubuka nga bakyaliwo nga tebaafa. Waliwo ababiyingiddemu nga bavubuka era nabo ne bafa, abamu ne babula up to now nga tetubalaba. I think they were treading not carefully, so somehow they crossed the line. Bagamba luck, twasomanga history nga bagamba mbu Napoleon is luck asimaye. Without luck, Napoleon would have died a common man. So abamu babadde so lucky. And me, I didn't believe in that statement because yaliwo luck nyingi nnyo. Luck nyingi nnyo gw'ozaaliddwa ekintu we kituuseewo. Ogenda okugira, for example, n'ogenda obugira otambula mu kkubo laawo osinkana executive director n'agamba naye ng'otunulanga Munamawulire nnyinza okuwa omulimu. Don't you consider that luck? So it it can't be luck because it's so clear that I prepared myself for it. You didn't leave your home ng'osuubira nti ogenda musinkana mu kkubo. It's just luck. Tewabadde teweeteesetese nti ogenda musinkana. Let us also bring it to our government. Was it luck that they succeeded? Yes, without luck, we can confidently say that without luck, the NRA would have remained. You look in your camera and they give you a single shot properly. Without luck, the NRA would have stayed just a normal force like other rebel groups. Without luck, that is very obvious. President Museveni ne NRA baali lucky ne bafuna support okuva mu mawanga ndowooza bafulonasa President Museveni atera byogerako kano Muammar Gaddafi yali mukwano gwa Amin. Okuva ate okuwa support eri President Museveni, it was something unusual. I think President Museveni yali very lucky n'okuyita mu lutalo. Banaye omuntu ayise mu lutalo bwe bakuba amasasi ne liyita wano era ne liyita wano n'abeerawo nga mulamu. There is no luck esinga. So that is yali lucky. So kino ekya lucky nkyogedde kwaba abamu abatanaba kufacinga the realities of the environment ya civic space mu ggwanga. So some of them have been lucky, some of them have played it very smart, very very smart, nga it is hard to trace either backbanga berekeramu oyingira omanyi gy'otalina kuyingira. There is always a line drawn that you shouldn't cross. The line drawn is there, but which line, who draws the line is the question. Line weeri nti bw'oba oyingira kino tomanyira muntu, don't provoke police, togira ezo ze lines eza eziri internationally recognized. You do not cross. Naye kati waliwo line ezange Farida nze zenzisaawo nenganze ku might drive nze line ezange zibeera bwezi obutikitiko omukaaga obubeerayo nze sibwogeramu kyonga line kati nga wagiyisa bwe you following. So that's where a question mark okabeera nti mu that line drawing bwa ani agidetermininga kuba bwebanga oli ali mu power ayina okubeera answerable to me determining nti wano banaye togeza n'osalimbirawo ayinza n'okukuga ntonjogerako. There is no one who wants to be talked about. He who has power draws the line.
Now you Who has comes power to now? Oppose, Who has you power? should know It is where me- the line was drawn. Who has the power? It is me, a Ugandan, who vote these people into office, who pays taxes. Ekyo bwe kirina okubeera naye ku ground. Aha, okiwulira bwe kirina okubeera then kiki ekikigaana. It is what it is being said, but it is not what is being done. Anyways, we are going for a short commercial break, but I want to tell you, mwabali mukugaba emidali, please patronize us with Kenneth. We are doing a very good But job. Yeah, patronize us, Afande na Rais. We are doing a very good fighting for, you know, they give fighters a medal. So we are also fighters in our own way, so you should actually, you know, consider us this coming independence. But we kumidali na fetu esoleyo nga abalwanyi ba Uganda. Very good morning to mlamko katono nyo tokomao. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Okyali ku Mighty Drive tutambulira ddala paka essaawa 4 ez'okumakya. We are in the second hour of the show. Wano tubasabira ddala muteekeyo comments zammwe mu comment section. Tujja kubanga ate tuziyitamu mpolampola osobola okuteekayo ekirowoozo kyo ku topic gye tulidiscussingako oba ekibuuzo kyo. Tujja kubanga ate tukiddamu bulungi nnyo. Nze n'omukulu Kenneth Robert Simbira tugenda kubatambuliza ddala paka ssaawa 4. Bwe tuwumuliddemuko tubadde twogera ku lack vis-a-vis the preparedness and the will to do something. Kakati mweno second hour of the show njagala twogere ku media censorship. We have seen countries where the media is highly censored and you cannot tell. It is really hard to tell what is happening in those particular countries. It is because
their media is highly censored. You do not publish something nga tebakukiriza kukipublishing or capture it okugeza nga Rwanda tumala gazunga na kamera yo ng'okwata anything nga tosabye lukusa naddala okuva mu bakulu. Countries like Tanzania abasinga babadde bagamba Tanzania is a peaceful country, but it's because the media in Tanzania is highly censored. You do not just wake out and come on the media and say something that would cost you a lot. So njagala okuwulira endowooza y'omukulu Kenneth Robert Simbira. Olowooza media censorship eyinza okukola in a country like Uganda, and it somehow has the good side of it. Because everything that goes into the media, you cannot control who sees it. So when they censor the media, sometimes it protects the image of the country. What do you think? The problem is, mu Uganda nti ekizibu wekisinga okubeera nti moves ziba zigendereddwamu ebirungi. Naye kati eyo move towards ekirungi abataagaliza ggwanga lino we bayingirira ne bateekamu ekifu nekituuka wali ku final ng'ate ekigendereddwa si kyekituuse. If it is press censorship, the process is good. Ne mu mawulire bw'oba osomaliyo gatekeeping process. Intention eri nti harmful information is not consumed by the public. But you also realize here in Uganda, everything oba kikyamu oba kirungi abaana bakikasukayo ku internet. Yes, especially waliwo that concern ku media, online media regulation. Naye first bwe tusookera ku now so far mainstream press censorship ekigenderwa kubeera like the gatekeeping process of information. The aim is okulaba nti information afuluma si wa bulabe eri abantu, and that's the end goal. Naffe wano you don't just come here and have a show or even give out information. Kugiyitamu process, producer n'abiyitamu na editor bani ogenda otuusa information ngali reliable eri abantu nga si wa bulabe. So nga you cannot incite violence tokola ki. So moves ezireetawo ekyo ziri moves ziba nnungi, kiba kigenderwa kirungi nga tusuubira kirungi afterwards. Naye waliwo some forces eziyingirawo nga kati fena tukanyiza nti move nnungi. So kati awo mu process etutuusa ku kati ku mateeka aganaalungamya communication y'eggwanga awo ku mateeka katolina waliwo agamba mbayina ke bataddewo eno move njiyingirirawo ntya kati move agibakira mu bbanga n'ateekamu akatwa n'asukuma n'etambula. Move egenda okutuuka ku results zetusuubira amateeka aganaavaamu okufuga abantu baleme kufulumya information ali harmful, fake news, misinformation agenda okutuuka nga kati abantu bakiraba nti you are coming against them. So kati ng'ekintu kyawukanidde ddala ekyali ekigendererwa nti kwali kukuuma mawulire nga gali non-partisan. Yes, in point is etteeka lya nsereko erya computer misuse as amended in 2022. Yalireeta simanyi tolina kukwata mwana muto bifaananyi nga tofunye lukusa tokola ki. I am part of those that went to court to contest the law. Nga tulaba it is coming for us who are operating online. So such laws ezimu ziyinza okusooka wano mu kutandika ne zibeera ng'ennungi. Naye bye bazikokkeramu bagenda banyiganyigamu. Kati ligenda otutuuka wali etteeka weligenda obeera implemented nga mulina obuntu obwayitamu bwe mutamanyi bwe bwayingira nga mwali muzibirizza. Naye nga waliwo some people abali awake abakozesa ene move yonna evaayo. Move mwe mugitandika intention ebeera nnungi, naye egenda okutuuka ku kye mwagiteerawo nga already eri contaminated bwe gaba amazzi nga tokyaganywa. So that is the major problem. Censorship ey'amawulire press censorship tutera ogikozesa nnyo just mu kusirisa amawulire totally. Naye in a line of okukwatamuko okuteekamu kwa filter ebitali right bisigale, then right information etuuke ku bantu. That's the line we are coming in gye twogerako. That line is good. Nga munnamawulire yenna we advocate for that nti amawulire gabeere unbiased galeme kufavoringa side emu ate ne gayisaawo side endala. Oba omuntu because there are some people are covering a story
n'olabanga mulimu side n'olabanga alina kyekubira naddira story obuntu obubi obwabadde for instance waliwo abantu abamu na challenginga police yali erwanagana n'abantu abawagizi naye nga television emu telaga abantu abakuba police nga ne police mubakubibwa babasosonkereza ne babakuba naye nga baprioritizinze kiri nti police yakubya abantu nga nange atudde bwe ndaba balina kyekubira yes nalabako story emu ya I think yali Al Jazeera nga balaga amagye ga Israeli nga gali mu Palestine nga bakuba abantu nga emmotoka z'amagye zikuba zitomera endala za bulijjo z'abantu ne yali ambulance kati ne basikayo ekyo mangu nnyo ne bakyogerako naye nga mu motoka eyo ey'amagye okuba ambulance motoka yakuba engombe n'ey'amagye for more minutes nga tevaawo ate nga these were the techniques abayeekereza bakozesanga okukuba bano so nga would expect nti it is an ambush naye ekyo ne batakikavaringa ne bakibuuka ne batawugera ku side eyo lwakiyo bwe bakuba engombe teyavaawo kuba ayagala okutomera takukubira ngombe yakuba engombe neyimirira nekuba naye nga response olaba teriwo so mu mawulire waliwo nga abayisa mu ngeri bwetyo oyinza okugamba nti they can't be forgiven for that it is not good obeera biased in your reporting but press censorship ebigendererwa byayo bwe biba nga bisusse ku preventing harmful information in the eyes of everybody because it may be considered harmful in front of some individuals. Now I'm talking about harm in front of every or the majority the majority conscience yo eyo harm gye twogerako si kuba nyinza okwogera nti wabbye ssente nga kituufu wazibbye naye nga kati eyo harmful information to you naye nga mu maaso g'abangi ne mu buntu bulamu it isn't harmful. So press censorship, if the moves are to prevent misinformation then that is good, but if the moves are to silence the voices of the citizens that is harmful. We condemn that. Nga munamawulire yenna mu training gy'oyitamu bakugamba olina reporting a story nga eri balanced, fair, accuracy, objectivity, those principles wetwogera ku press censorship waliwo TV emu eya disqualifying wa president terina mukwata terina mukavaringa tesembera wali tejja anywhere near the president era nga ye agamba nti balina side gye bataking and they always do amawulire gaabwe nga bali against him. So is that press censorship for the good or bad? Of course, if we are to say good or bad, we must know the reasons as to why. According to, I think, NMG, unawulira bogera. Yeah, it is. Director waabwe ng'agamba tebamanyi reason lwaki babagaana. They don't know the reason as to why. Bonga bo balaga nti side yaabwe yali clean, balinze kiki kye baba bavunaana kuva mu abo abagoba. Kuba all that still means nti tetulina both sides. Tetumanyi why this happened. Kuba eri ne government, the other side, teyogerangako lwaki specifics sikugamba nti balina kyekubira naye specifics nogamba. For instance, this story bagikola bwe bati ne bakyusa wano. No, they haven't. So both sides have not given us NMJ gamba teina information. Tetuli mukwogera ku brand yaabwe bubi. We speak about what is in the media already. Egamba teyafuna reasons, teyafuna tebawe wansonga lwaki bablokingibwa. Government enatuwa nsonga lwaki yabagoba. So for now tetuyinza kubeera ne final say. Tetuyinza gamba nti kino kyali bwe kiti na bwe kiti. So this situation is still unclear. Okujjako government evuddeyo negamba ensonga gye mbavunaana mwagaana okunkwata nga ndaze wano mwakola kino. Tuyinza okubesinga ku ezo reasons ze batubali ntugamba ezo reasons sizize. Naye nga station isobola ogaana ogenda kubalayo omuntu
Yes, due Yes, to, it to, is to within some my powers as a yes. station to know. Kubanga toyinza kunkaka kyesobola wate sirina capacity nga sirina that capacity time. egenda kujja Obanga kukola. all the years sikucoveringangaako because I think baba coverinzeeko And they still show interest to cover. ne kati of course I usually watch them and see baba coveringa, but we still wait to see to know why they were banned. If the government brings out the clear reasons as to why they were banned, tuja kuzitunulamu tugambe zaali zisaanyi oba oliawo balinayo some other evidence gye batanaba kulaga nsi oba balina n'ensonga endala oba balina ensonga zaabwe endala zibo ze bafa ng'abantu eyo munda ffe ze tutamanyi oba waliwo eyanyaga munne oba waliwo eyawaayo akasente abeeko byakola oli namubitraininga so diru neeyika so we cannot tell so far, but if that information comes out tujja kutunuulira tulabe. We shall use it and make conclusive discussions. Oli ku Mighty Drive, I am with Kenneth and we're talking media censorship and the preparedness of the youth to organize under the prevailing civic space. Kakati nze munnange gwe atulaba nkubiriza nnyo kozesa comment section teekamu endowoozayo oba ekibuuzo kyo tugenda kubanga ate tubiyitaayita mpolampola nga show yaffe bwegenda maaso gwe akozesa social media. How do you use social media? Use it to advertise your business? Do you use to share your opinions politically? Oba gwe ogenda ku social media okubanga ate munayo tekayo bu video ngozina nga okola ebyo ebitayamba ebitagatta ku nsiyo. Kati awo ekibuuzo wekijira mukulu Kenneth, olowooza abavubuka bali mu kozesa social media in the right way? I think buli omu aba ne reason as to why social media. First and foremost, lwaki social media yo weeri ekigendererwa kyayo kyali ki? Ekigendererwa kya social media, most of the platforms, is just to be a platform like it is for people to share their opinions, to express themselves baconnecting n'abalala, to express yensonga lwaki osobola okurecordingayo ka video ng'ozina. So you're happy and you want to express your happiness n'okikola. So if that one of those reasons, expression, they are doing it, though now wetukiza ku governance, ku politics, tulabanga attention eweereddwa nnyo ebintu ebitali of national importance. So of course waliwo abakifunyeemu nga expression yaabo bwayingira nayenyenyanyenyawo agenda funa likes ne views, afuna obulango kimuyingizeemu kasente akole. Tulabye nga ne media houses ezimu by the way zitandise okuhiringa abaana bano. Yeah, yes. Because ina following atukawali na nyenya ne bamusimba ekirimu ekisaba. Optical nutrition is very important. Hey. Eriso nga nerufuseemu ejjiiko lyatemesa nawuta. So whatever they have expressed themselves in that one, some have benefited. Social media, I think, ekyali mpya mu maaso g'abantu ate social media runningibwa software runningibwa bye bayita algorithm zifollowinga biki bye balaba ennyo biki, so abantu basinga kulaba ebyo birimu entertainment ebirimu kwambala obwerere. Omwana n'ayingira lumu, waliwo one blogger yeeyambula mu konga ali ku set naye akakantu kasinga videos endala zonna ezogera ku bintu ebyamakulu. Buli omu akasharingira kumu. And everyone will yearn to see it. So I think kati nayo algorithm ya platforms zino prioritizing ekyo kye balabye ennyo oba kye baagala. To them it does not matter whether it is good or bad. For them they as long want as it is views. being watched. Yes. Gye bakoma okulaba ne zino platforms gye zikoma okulaba sente ne addiction. Omuntu bw'obeera addicted ku simu, kati twabeera addicted obeera buwe. So you know what we need to scrolling. You cannot stay away from your phone for a full hour. So and these social media platforms are benefiting from that. So I think expression yobajikoze, but the main concern would be how are we using this platform to express ourselves or advocating for good governance ne politics and that.
Weewaawo ekyo nno kijja kubanga ate kitutwalira ddala ku online activism that is being done. Abavubuka bakozesa nnyo emitimbagano gino okubanga ate bagifuula platform y'okukolerako activism. Nti luli edda twalabanga people would organize ne bagenda ku streets ne balaga obutali mumativu mirembe, but as it is in Uganda currently, you cannot just go on the streets. Or whether you are being peaceful or not, the police will come for you. Under the POMA Act, bajja kukwata tewategeezeza poliisi, kati ate poliisi instead of okugitegeeza baagala osabe lukusa, so ebintu ne bibeera nga ate tebiba birungi nnyo. That's why we are not seeing a lot of activities on the streets nga abavubuka bavaayo okulaga obutali bumativu n'ebyo ebintu ebiba bigenda mu maaso. Era ndowooza twakoma kulaba these activities ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye ku prices za commodities ezaali zeekanamye n'avaayo n'omukulu Lubega Mukaku nga beekalakaaso balaga obutali bumativu olwa ebintu ebyali byeyongedde ebbeeyi. Nowadays abaana abavubuka oba abaana abato, the young people are using the social media as a platform to do activism. Olowooza activism ya social media neeyina impact gyeyina okukola? Well, in impact, I believe it has so much impact. One, reaching afar. And for any information to be impactful, kutuuka ku bantu. Kuba ebeera intended for people. So jeko mu kutambula, kibeera kirungi nti at least message is driven home. Mu bantu 100 oba omutwalo bakakadde kamu abagenda ofuna that information. Ne bwebeera 1% bwe pickinga message eyo erimu. Naye esobola okugipushinga to another 1% like that message netambula. I think kiri very important. Osobola okusinziira wano Kampala noyogera ku kintu ekitagenda bulungi mu ggwanga, message neetuuka eggwanga lyonna. Ekitaali baddewo nga tweyiye ku kisaawe ekkololo okulaga obutali bumativu nga ab'emubende bajja sigala abakola, ab'emityana bajja sigala tebamanyi na kigenda mu maaso, unless nga waliwo atuuseyo n'akwata akatambi still n'akasindika oba ne tubiraba ku mainstream nga babiraga mu mawulire. So the world is now a global village because of social media. Kati abantu sina baana bakozesa social media okukola activism. Now the main another importance ya social media eri nti restrictions zaayo ntono mukko compared to kuyingira wano e Kampala. Risks kubanga restrictions ku social media nyingi muko naye risks zentono nti you can tweet restrictions zengamba restrictions zengamba ze kuba kati bogamba okugaanibwa risks ne risks ntonomu naye kati government okugaana bw'oba wakuba olukuŋŋaana lwonna olina okutegeezaako poliisi. Olina okubategeeza kati bw'ogenda otegeeza poliisi n'egaana you are restricted. Naye kati okugenda okugjayo TikTok live ogendeko tolina bbaluwa yadde ya chairman gye weetaaga. Yes, but people have been ordered to okugjayo bye bawandiise. Of course. Their timelines. You put it there and someone reaches you. That comes after. But when the message has already gone, kuba oli yaba akitali aga kasita message etuuse. Naye kati wano ku ground tebakulinda message kutuuka, totuukayo. Baba akubaka bakugaanirawo era olutegeera nti osuubirwa okufuluma. Amagye gazingako ewuwo n'osigala munda mu nnyumba. So nti kati wali restrictions newankuba zijja sometimes luvannyuma information amaze okutambula. Sometimes ne bakuignoringa ne bakuva nako. Ne bakuvaaho. Nga tebalina kye baneekwasa. No, it is because maybe your tweet may not cause any impact negatively. Ne bweba ina impact because not necessarily impact yayo ebeera negative. Just waliwo abakiraba nga eri negative kuba omulemesa kulya kyada asoobera kulya. Omusuuzi omugaati. Yeah. Naye government eyinza okukiraba neeraba nga tebalinawo banaakuchallengingira nga mu message gwe wawadde tebalina tteeka ne banakusinga. Because there are some people who are very smart agenda kwogera ku kintu nga alina evidence nogake tunamwesibako bijja yiika gye ne evidence asingako kati katubimima amazzi. But now social media weeyononeddemu activism nti message abeera delivered mu serious tone
omwana amutuula mu challenge namufuula ekitagasa omwali mwogera kati omwana ayinza otutuula mu sound one of the things betwogedde wano very very serious very important nakituulamu nayambala ekireegareega nakiteekamu ebifalisofaliso nayogera eggwanga lino kikyeredde message ebadde nti okuddeni baliga something may be comic but how will people interpret your message? We remember the Otopo movement in Serbia. Those people used to go on the streets, but they would use music. People would dance, but they would dance to songs as a liberation. Nti yes, bali mukuzina ku streets naye enyimba zebazinyirako ze nyimba eziri mu kwagazisa kuleta enkyuka bw'owulira ennyimba ezaali zigendereddwamu struggle tezaali mu lusaago luno olw'okwesiba ebipiira wesibe baaluuno ozigire okola akabino bateekako ne hips nasibako hips nateekako akateeteeyi nekuba lipstick nayiwako ekirevu nagire kati ndeni nakuba nadda mu sound eyali serious tusituke simanya tukole kino na kino message eyali nnungi omwana agikuba mu challenge nawe nodda mu comment section noseka waliwo comment section naye kati yafuuse content creation omupya yakagwawo e Uganda wano so all of these zonoona message kuba message ebeera delivered nga Indian Ocean efuuse kyakusekerera naye nga President Museveni kyayogera kyali serious according to international law Uganda eri entitled okufuna access ku nnyanja eyo okukolerako ebyobusuubuzi byabwe olw'okubeera landlocked tekitegeeza nti toyina access ku nnyanja kuba terya oninga nnyanja eyo nti ennyanja yaggwanga bweriti fena tulinako access waggulu mu bbanga tulina access naffe okugezesa bye twagala but Bannayuganda n'abantu bonna baddiira story ya Indian Ocean ne bakuba map ya Uganda ne basikamu oluntu bweruti paka ku Indian Ocean ita wakati wakati abana ne batandikirawo bomimu atawulira President Museveni n'agwa kweyo tategeera kibati yali ategeeza omusajja akaddiye takyalina byatugamba mbutufuulira byaliko kyokka kyayogera it is a very great concern it is for the benefit of all Ugandans. President Ruto yavuddeyo na addressing that issue and today the Iyara Parliament egenda kubanga etuula to kutubanga boogera ku nsonga eyo era Ruto yategeezezza that Uganda access. They have never blocked Uganda from access through Kenya. Yes, but it is through Kenya because we are a landlord country. Though the president wants to make Ugandans feel like President we are no longer a landlord country. Amateeka gaali gasusseemu obumanyi obukwakuliza obuyitirivu wali olwokuba nze nsembeddewo ofulumya amateeka gange so awo ndowooza wali major concern naye Bannayuganda basikawo bumimu tuli ku Indian Ocean tugaalereera bateekayo akantu ffe twakatuuka ku Indian Ocean yayingira wonna ne kati ekyatambula ogenda kukasete k'omwana ng'obataddewo akakima kali mu kubbira tuli eno Indian Ocean etuttamu omuntu but also ekyo kiraga nti do you think Ugandans have understood the power of social media? I think social media ekyali mpya naye you see ebintu one of human nature one of the things fe abantu ngeri gye tweyisaamu nti ekintu bwe kibeerawo for so long kiina engeri gye kibambala ne kibawugula ne mukinormalizing singa wano kibeera nga baleeta kabiifu chicken n'obumonde ku buli show ne bakikola for 1 year tekibaddewo wano ku Might Drive ntubaleeta wano obumonde enkoko singa bakikola for a year eventually ne balekera awo mukaayana tekibaddeewo why did you introduce me to something ne kati okukijjawo luba lutalo olina akuvuma n'okuvuma kyokka nga wakikolanga mu mutima mulungi ng'okigenedde so kati naffe social media mu kutandika ebigendererwa bye twali gifunyeemu egenda ewuguka mpola tugenda tumanyira nti kati social media ya faani kuzina kwambala bwereere and if the trend continues like that twolekedde okubanga bino ebirala tubiviirako ddala seriousness ekendere kuba if an issue nga ya Indian Ocean egenda okudiscussing banga bogambi nawo mu West African Legislative Assembly nga
kikulaga it's a very big issue. Yeah, it is a big naye issue. nga wano mu ggwanga ffe munaye abakwatibwako nga kati ku mimu kwe tutava ne Indian Ocean twagifudde yakusaagiramu ekyo kikulaga ki already fensi twagivaako twava ku bintu ebizimba eggwanga tuli nnyo into entertainment buli kimu tukati tunoonya ekintu ekiri serious engeri gye tukifuula netukijja mu comedy. Netukiza mu comedy. And if that everything is comedy, tujja kulowooza nti waliwo abalina okubeera serious ku ebyo naffe abatalina kubibaako serious. Kati olw'ensonga eziri serious muzirekedde certain group of people. Kikyo kye nagaye nga ntandika. So serious issues nozirekera abantu abamu abalala kati nga bo bawulira nga serious issues za those in power sizaffe. Ate bw'obimutwalira akulaba ng'omweragirako. You are taking to them that talk. Of course. Actually, nzo naye yantama. Yeyogeza ebintu ebyekikadde. Ebyekikadde babiyita bya kikadde, politics bamuyita wa kikadde. Kuba okirabira ne ku dress code. Abavubuka bw'okubamu akafaananyi bagamba abavubuka babadde ng'obwa member of parliament. Tusanga dread wali mu parliament, tusangawo empale za damage. Kubanga ebyo ebintu mu butuufu bo tebabiwulirayo nga teriko simaya empale zene yoliseeko ku VV like damage fashion nempale nasikamu kati nga speaker wa parliament. Just imagine if the youth were now in power. That is why amateeka singa tuyisaga akaviira akapyata kalina toyingira parliament. Simanya ataina nyashi wano tolinyawo because these people are not minding about matters of national interest. That is why the old generation is saying that the young people are not ready to take power because they are not prepared. They do not have the capacity, they do not have the skills. You should prepare yourself. Who is to prepare them? Even when platforms like this now, the alternative TikTok, are not there. This issue is being talked about only by now this space that was set up by people with good intentions for this country. Kenneth, do you know that osobola okuyitagana omuvubuka nawe n'akwewuunyisa by the way they deliberate on issues? Kubanga TikTok wegendedde okujja nga tewali mulala amukuza kuva wansi. TikTok emusanze reda awabye ka information yakakafuna ne ate yeekuza ati waliwo ebintu bye bateekulizaamu ebintu bya governance tobyekulizaamu. Last time I was talking to someone ngangamba nze kyantamye ewaka twali tuwuliranga ebintu bibiri ku radio then mawulire n'ebirango. Kuba bwafuluma ewa neighbor asangayo katyuni. Kakati ng'agamba kye kyamutamye ewaabwe kubanga tawe yateganga mawulire n'ebirango. Kati nga ye tategera lwaki tebatega nnyimba. Kubanga bwafuluma ebweru zaawulira mu banne babeeramu ze bakuba. Gwe lwaki abaana tebaagala bwabeera mu holiday within 1 week ewaka waba wamutami. Kubanga environment gy'abeeramu mu baana banne waliyo ensi endala etali eno ewaka. Bano bakuze babirabanga ebyabakuze. Naye waliwo abaana okimanyi waliwo abaana abali nurtured nga politics bamutegeeramuko kuva buto nga abazadde babategeeza ebyobufuzi engeri eggwanga lyabwe gye litambula. Kati mu Uganda the challenge is omuntu politics tugitunuliranga opposition bweyogerako governance. Bw'oba muvubuka ng'oli mu byobufuzi nga toli mu opposition gwe you do not know byawe tomanyi byabufuzi. I don't know where these people get it into okumanya governance yo n'eggwanga lyo bwe litambula wenda kubeerawo obawo opposition. Okumanya governance byaffe ffenna buli omu okumanya obukulembeze butya bwe butambula. Uganda gy'oyagala okulaba mu 2030 2040 your opinion matters, your actions matter. So si kutunuulira governance ne politics nga okubeera against the government. No, because there are some freedoms we enjoy because of the government eriwo. Do you also know nti waliyo omuvubuka alinga gwe nga talaba mawulire? Many of them. They don't watch news, they don't watch political shows, they only tega kyonna kyateze nga kuliko ennyimba oba program kale eri kind of entertaining. Nze nkugana naliko information prefect mu high school nga tubeera ne screen emu eya entertainment. So nga ate kati nyina okulaba amawulire ga ssaawa emu nga some Sunday nga some nkya ku Monday. Kati nga ku Sunday bw'oba ogenda soma aga amawulire ogenda kugawakinga oggyeko ng'omupiira. Sometimes omanyi Sunday zibeerako omupiira. There would be a very huge battle
okukyusa channel ogije ku mupiira mulabe amawulire oba ogije ku kafirimu simayo oba romantic story ebaddewo awo nga bali mu kulaba ka movie bakatuuka ku paati ennungi omwana akkiriza bamukubye proposal mu movie kati ogamba tugenda kulaba amawulire okozesa buyinza bonna n'obumalayo mala kuyita ba prefect bawere mubuliremu kulyanyi. It was a Catholic founded school nga etteeka likola naye ng'olaba buli omu kimulumye okubanga okyusiza n'oteeka ku mawulire movie etalina kyegenda mugasa omupiira oguli by the way n'omupiira gwo twaguvaako kuba okwogera ku mupiira kiyinza n'okusibya kati omupiira ne bwe kusoma budget ya ggwanga omuwagizi w'omupiira tolina by'omugamba n'abakuze omupiira budget y'eggwanga okitutte wala nnyo kubanga n'abantu abasinga obungi tebawuliriza budget. They do not know what is in the budget. Kakati era abamu bavaayo nga bakulembeze ba particular constituencies nga tebamanyi kiki kya allocatingibwa. Nze kugamba mpira nga gusamba teri program ya government ne tebe campaign yani tebeerawo omupiira ogwo tegwosa. So ekyo kyo twakiyisaawo twakivaako era bw'okyogerako bayinza okukutabukira bubi era basebo ne banyaba omupiira gwongolese sigulinaako obuzibu omupiira wagira Arsenal wagira Mani tetugirinaako obuzibu tugyogeddeko tugivuddeko naye the main concern is that our youth now have not been involved at an earlier stage. Ebintu bagala kuba introducing mu bintu bino at a later stage and by introducing it has been just some organizations now like us our platform bogere and you see tebabade na exposure yo mu masomero okuva wansi babade nyo alternative ya entertainment. Of course it is a free space umuntu achuzinga wayagala naye waliwo issues ndoza zali badde nga ziri oba mandatory somehow umuntu okumanya umuntu you're supposed to know how your country runs, how the future of your country should look like. Yes. So toina kubeerawo nga ebintu tebikukwata kazifu waliwo nga buli kimu gwogamba nze tebinkwata ne mubeere wake wammwe mubeera ne plans z'awaka n'ogamba twagala tulimye emmwanyi mu myaka 3 tujja kukungula wali then bwe tunafunamu ssente tusimbewo ebitooke wali side eri then tujja kuba tufunye kasente tufensinge side eri. So mubeera ne plan y'awaka kwati gwe ng'omwana w'ewaka toyinza babeerawo nga gw'oliwa n'okuba akamere n'oyitawo. You must know these plans kuba in case one of you beneficiary yes you must know biki bimugenda naawe okole bw'oba nga olunda mbuzi zirunde in a line ematchinga ne plan y'ewaka ewammwe. Yes baba basuubira nti tunaaba tuwezezaayo ku mbuzi at least 10 tuyinza okutundako 5 tugulemu ennume y'ente. So kati n'omuluzi naawe kikukwatako gwe omwana wewako you must know these plans okole to okusobola okuyambako naawe mu area yo okuyambako mwena buli omu ayambe eno n'eri dadi akole wano your siblings nabo bakole wano then mugatte mu achieving that as a collective. So eggwanga libeera ne development plan yalyo nga naffe bannayuganda tulina buli munayuganda over 40 million Ugandans buli omu ayina role gya playing either okusasula emisolo holding these leaders accountable kubanga government botalonda mukulembeze mutuufu ana kulembera eggwanga lyo bulungi oba ne LCM oba ne district kitegeeza programs za government ne bwe zinaava waggulu zijja fiira wansi ewammwe omwalonda obubi. So bw'omanya nti now it is your concern nti naawe kati role yeyo ogiplaying omanyani bw'olonda omanyi lwaki olonda omanyi biki byonoonya mu kulembeze ne biki byomwagaza. So kijja kuyamba okunoonya omuntu omutuufu naawe obeeko ka part oba 0.01% oba 0.001 whatever small portion you're contributing. Nange ne Farida ne Mumbeja Lilian ne Jeremiah nani fenna tujja kuplayinga roles zaffe bwe tuzigatta awamu oba obutole those small portions ne tuzigatta as our contribution towards the development zijja tuyambako okwachivinga. Naye the moment we withdraw ne tulowooza nti waliwo abali concerned oba waliwo abo abalina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwa ffenna
one, we are putting them at a risk of prioritizing their own interests. Kuba, we are not holding them accountable. We don't know what they even do. So onavayo nabera whistleblower and then you find a lot of views bonanga bachikutteko naye nga tebamanyire ekyo kyatandikira. Omanya abavubuka ayinza okugamba Museveni tumukoye pane tumuga lwaki tomwagala nasirikawo talina reason. They are there, very many of them. No gamba nze anayenze atulumiza obwavu abamwagamba atulumiza obwavu n'omugamba okola ki abukulumiza atya no gamba gwoyagala oteekako ye agenda kubusolvinga alina pulaani ki egenda okuleetera obwavu okugwa nga talina reason tabimanyi awagira gavumenti omubuuzo obuwagira Museveni kiki lwaki omuwagira muwagira akoze eki takimanyi naye atufuze bulungi. By the way, we will still have some groups of people who support these leaders because family so but also it is very hard okubanga family yamwe ebadde opposition newejayo anti bomanya ekituufu family yamwe kuvadda family yaffe opposition gwe newejayo nowagira government. Of course family yamwe yali there is always a reason as to why family yamwe yali wagira certain individual. Yes. What along the way chuka because leaders are at a risk of changing every time. Babere exposed to different things ebibakako okuchuka because leadership is very difficult and we all believe buli omu mu level ye wali ebintu ebitukako nobera forced okuchuka. Omuntu yabuzanga abantu buli lunaku n'olyanga ebyokubuuza bivuddeko nga waliwo reasons zo omuntu yali omulungi gundi ono yafuna sente n'akyuka naye nga wabeerawo reasons sometimes either walina gwe weesiga n'omu attention yo and eventually n'agisaagiramu ku individual level gyenjogererako nogamba abantu mu bulungi bwe mbaddemu sirina kenfunyemu. Any leader like in top positions would say abantu bano bwe twabawa freedom of expression ne bagikozesa against us bubi so there is no need as to why omuntu eyajja nga advocatingira press freedom n'atuuka mu power n'alaba obuzito obuli mu press freedom nze nali omukyamu wamma bano abantu bwobawa kino kye bafuuka because we are also difficult ffe ng'abantu tuli bazibu. These leaders are triggered sometimes byajja ng'ayogera abantu bafuna eddembe balondeko baagala kati sibyayogera olutambi lwakyukamu n'otuukawo nga ku ground biralamu because nze what I learned Farides siblaminga nnyo muntu ali mu position gye sinaba kutuukamu olw'okuba engeri gyeyisaamu. Sometimes abantu beyisa mu ngeri bakuforcinga okukyuka na as an administrator oyina abagamba naye Farida mukamba yagira naye nga there are always reasons as to why certain things are happening. Don't ku public offices we have to speak, that's our right. So gendayo kimanyi newankubadde oli muntu naawe olina feelings as a human being that's why we keep you in check netugamba wano kifu wano kitambudde bwekiti kuba oli mu public office buli muna Uganda gya contributingako either 10 oba nusu emu 1 shilling mu taxes yasasulira motoka gyovuga muna Uganda yawa taxes muva amafuta muva omusaala gwofuna muva mu buli ki so ali supposed okumanya nawe boyagala omanye engeri made wo owewaka bwe yakoze nawe kati oba mukozi wa muna Uganda era muna Uganda akkirizibwa okukubuuza kuba oliwo ku lulwe ku kasente kenfunye wano TikTok bwekwata akasente nekansasula gavumenti ekyopingako zeetwalako nekolako enguudo biki nesasula abakozi ba gavumenti kuba gavumenti ffe tugikola mu social contract theory n'abo abasoma politics gavumenti ebeerawo lw'abantu ng'abantu batudde ne bagamba tufune leadership natukulembere it's a contract between now the people and these in power babeerawo lw'abantu so muna Uganda ali free okukusaba ebyo ye byasuubira mu mukulembeze yali mukulembedde buli lwolabanga gwe tobisobola tomutunuulira nga threat mukama wo nze bwokeera n'oŋŋamba olina kukola show 30 buli lunaku kiri kunza okugamba
sijja zisobola nenfuna omulala agenda okuzisobola nesi nti ezo nze sijja zikola ate neneremezaawo nolemerawo. That's totally out of line. So if you are coming into those offices ng'omuvubuka oba nawe ali mu buyinza, just know we understand you're a human being nga bwe nayogedde. You are exposed to nature nga naffe bwe tubiyitamu omuntu, abantu bayisa bubi nawo nga poliisi eno bagitadde nnyo ku kisenga kisumbuwa. Waliwo by the way one police officer yafa, bangi by the way at least around 9 so far bakafa mu myaka nga5 nga battibwa bakubibwa amasasi at least and babifunira mu mirimu gye bakola okugezaako okuweereza eggwanga. So we appreciate and we understand that somehow one may be tired, but since you are in public offices, not necessarily police but even other institutions, obeera mu kifo kino nga bannayuganda bakusuubiramu ebintu, still expectations zaabwe tezijja kukyuka, bajja kubeera somehow rough, no. But if the intention is for the good of the entire country, we have to bear with it. Tubanirize opinions zino. Singa tukuwaayo eddakiika emu bw'etyo okwogera n'omukulembeze w'eggwanga, what would you tell the president in relation to the challenges that the young people are facing? I think the president overstays is a major problem. I'm one of the people who believe that President Museveni has been the best leader. More government, but to sum up history, achievements in the government, President Museveni has been the best so far. To me, I think there is no doubt there. And he has done, he deserves every appreciation he has done. We thank you, sir, for being a great leader. The challenge where in the Wenjiraba, it is overstay in power. Era when singa nali nsobola okumutuukako nali musabye atuweeyo ku pulaani ye ya transition bwayagala ebeere, atuweeyo ku pulaani ye, we understand it, because you see the more you stay in power for so long, waliwo ebizibu ebijjirako otuusa ekiseera, era President Museveni yali very outstanding, otuusa ekiseera nga you can no longer deliver, not because omutwe gukomye, naye because waliwo chain ekwetoolodde nga kati ku ground byoyogera tebituuka. Byoyagala bikolebwe si bye bikola. Yes, ojja tuuka ekifo nga ono minisita wa gundi ye yanyamba okuyita ku lutalo luno mbu yabbyeyo ebitaano, tunaakola tutya singa teyali gundi ono n'aliisa. Oyo mutabanyi wa gundi nalwana naye nga yabbye ssente z'eddagala. Ogenda okyuka eno ono nga yanyamba mu campaign zino ngenda kukola ntya. Otuusa ekiseera, because for you to stay long in power, you must consolidate every institution. And to consolidate every institution, you must put in people you trust that are loyal to the best extent. Yes. Bwebera parliament ani yali loyal to you 100%. Ageno yisaawo byoyagala. Bwebera mu byokwerinda oyinayo mu intelligence omuntu okuga nti ono agantu saako. Tagenda zibira information. So abo abantu okubateekamu bebakuwanirira, because without consolidation of power, it is very difficult for a leader to stay in power for long. Oyina kunyweza buli kafo, bwabeera executive director anyweza kuva kwa askari buli omu amukkiririzaamu okutuuka ku top position. So ekyo achieving through several techniques. Kati n'omukulembeze yenna bw'abeera mu kifo for so long, abuildinga ekijegere nti waliwo abantu bannantagambwako, either ayagala oba tayagala, ne bw'abala ne bamugamba nti gundi. I'm not saying President Museveni necessarily bwekitebo kiri, but that's how one may view. Maybe he has made such people abatagambwako. Yes, wabeerawo that circle ekwetoolodde ng'ono twogerewa. Omunoonyereza ali mabega wa president. Yes, newankubadde laws weziri, the leader may say nti nze whoever breaks the law are facing that law, but still humanity applies. Buli muntu yenna oyina abo abantu ababa bakuyambako okutuuka somewhere oba abantu b'okyetaaga. By the way, there are people in any government singa bavaawo toyitawo. There are people betutalaba, people with power. Ne President Obama yakyogerako, there are people with power bemutalaba nga ne president just implementing nga bebayisiza. Kubanga lwaki bw'oyingira mu bwa president oba in any office bakugamba engeri gy'okweyisaamu. Chairman LC5 akola bwati, ojja kufa having a meetings every Friday,
who sets those things? Ezo systems zavaawo. So bw'ojja kati nesimba kwa president ngenda kolenga odo economy bw'oyingira eri system. There is a system that ekola. Kati bikyuka mu ground biba biralamu. So byoyagala birala ne system byegamba biba. That problem ya overstay creatingawo saakoyo nga toyina ky'onogikola either bali involved mu bibi either bakozesa royalty gye balina okukulimba nti Farida yakwogeddeko kino nga si kyekyo. Kuba now we saw abantu abali detained these Kenyan nationals bali detained nga tebamanyikiddwa. Teri institution ya government yavaayo naye ogera mbwe balina baga nti babamanyi gye bali. President Museveni n'avaayo n'agamba yabayina. Ekitegeeza president alina element ye alina body ye yesobola okukola ku ekyo nemuwa information. Kubanga ye yalina information. Ne bano bateekwa kubanga balina information naye nga batidde. Ati lwaki batya nga ate balina okuvaayo boogere. So that is the challenge. Yes. And ne bwe yavaayo okwogera yayogeranga mu spirit ki. Yayogeranga bade mu fridge. Because that is nokyogera. By the way, one of the things amawanga gano agafolonga democracy what they fear kwogera nga bw'oyagala kwogera kale ng'owulira gwalina amaanyi. Imagine just President Trump n'agamba we had somebody in a fridge. Your statement yokka yekola amawulire for years. Because how can you say in a fridge? Nebo bakale ng'osaaga because we don't believe they were in a refrigerator or what. Yes. Naye what does such a statement mean at a time where nga bali bamanoonya mu institutions endala kooti ebafulumya bya scopus ne bagiyisa abamulito banga mufoba nga mulamu ne bitakola nga tuli mu ggwanga eri following amateeka. You comfortably sent him bali mu fridge and teriyo kikolebwa nammwe be bakigambye it is business and weyakyogerera waliwo abantu b'amaanyi ne international community nakyandi because that proves power. That is speaking from a point of power, extreme power, authority. You know nothing is going to happen. Yes. There is no way something is going to happen. Uganda bade mu free. Go mu speech wawuliramu nga okwetonda like ugamba mu tusonyiwe ekyali bwe no it was he did sound apologetic. Nafunyeyo kasimu. Passing a warning. Yeah. Kwaba bayinza okwagala okujja. Twafunyeyo kasimu, nafunye kasimu from nafunye akasimu. Nikikolebwa. Omanyi okufuna akasimu ne bankubira nganze nza akulira amateeka na byonna ne bakuba akasimu due to diplomacy na biki ne mbata. I'm not saying tebalina misango, we don't know that. But of course the process yayitibwamu yalekawo ebibuuzo bingi. A lot of people say that President Museveni ng'omuntu si mubi. Naye there is a group of people abamwetoolodde ababi and most of them term such a group as the deep state. But deep state yefuga Uganda. You also believe we have a deep state. We have a state within a state. Of course, when there is overstay in power, you create your own institutions that are loyal to you. That's what I think, and according to history and politics. For one to stay for ngabo ngambe power consolidation toyinza beera mu buyinza nga institution ezikola zizirize wasangawo nga institution court ekolanga independent court ngabo yali. We are not saying they are not working as such naye because for one to stay in power for so long aina institutions ezatekawo President Museveni azatekawo buki fisheries unit najuwa bana ba UPDF bayambeko aina groups nyingi anti-corruption unit mu state house investment over protection unit investors something like that ebirala byateekako sinti institutions tezaali okukuuma naye somehow nje naalabanga tezijja kukola kyayagala implementing new institutions. Of course we believe for the good of all the people but that can be as an example nti that is a new now state. Kuba units zitekebwawo will always be a question whether the rules they follow are not for President Museveni. How should we act on this individual? How should we act on this certain group? Kubanze bwe nkuteekako ninga nkoza akakiiko akagenda okumonitoringa amataala mu studio
bw'ayogera obeera from oŋŋamba twagala amataala bwe gati twagala ekifaananyi bwe kiti, so I have to maintain it to that. So a state within a state teyinza kubula nga ali mu power abaddewo for so long because they have had an opportunity. Yes. So you have been in power for so long. You cannot stay there in power nga toyina that because bw'obanga ojja mu bisanja bibiri toyinza creating a state within a state. But the more you stay here for long oyiga eno wama kooti bwe sinyweze wano kati kanteekeyo kano teeka kiri tutainadinetteeka liganye tukole tutya teeka kyeri n'atuyisa wano lyerino ani agenda okinkolera wano tumuyina tetumuyina awo wakutereeza. So within that period oba okutaddewo system nga eyisa buli kyoyagala. So a state within a state can be sometimes unavoidable when there is overstay in power. Wow, thank you so much Kenneth Robert Simbiro. Okiikiridde abavubuka bulungi nnyo era you people should do Kenneth obulungi muwe ebirabo. The young people, but the young people are not good at giving. You should know than to associate with the old generation that are very generous. So tubayinaako obuzibu. abatulabye enkyayo olunaku olwaleero. It's been a really amazing conversation. Bye twogedde tubyogedderwa bulungi bwa ggwanga lyattu Uganda. At least we have not been partisan. Tulina bwe tukuba tuyisaawo mulala. So that's the discussion we prioritize here. Twagala nga discussion eri fair eri ku mazima. Tube twogerako biyamba ffenna either oli wa kibiina ki naye as people in power leka tuweerezeeko omwaganya abavubuka n'abantu bonna tuleme kubalabanga a threat to us kuba ebigendererwa byakulaba nti tubeera tukola ebyo bye tulina okukola tetubikola bubi kuba bwe tubikola obubi after power tuyinza okufacinga some charges naye bwe tukuwooninga tugaa kino kiritambula bubi noga mama mbadde sikirabi kuba ffenna twetaaga checks and balances here and there. Thank you so much abatulabye. Gubadde mukisa gw'amaanyi webale mubejja okumpa that opportunity. Tujja kubeera wano ku digital abantu mungere okulikinga n'okusharinga obubaka buno. Well, thank you so much. Abatandise naffe okuva wali etandikidde ne Mighty Global Updates okutuuka wano tugenda okubanga ate tumaliza show yaffe y'olunaku lwaleero. Tusuubira nti mugyemu ekyokuyiga era tukusaba show etambule tuke ku mulala atabadde ku live yaffe naye asobole okubanga ate amanya ensonga z'abavubuka na biki ebiri mu kugaana n'abavubuka okuparticipating meaningfully mu nsonga ezifuga eggwanga lyabwe. Ngenda kubaagaliza olunaku olulungi era nja kubasiŋŋaana olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera bbiri ez'okumakya. Ngenda kubanga njogera bintu bya buwangwa nsonga za Buganda nsonga za culture era ngenda kubanga ntudde mu studios ne executive director wa Buganda Heritage and Tourism Board. See you tomorrow. Have yourself a good day. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.